हाँ चलो लाइव हो गई। अभी स्टार्ट करें दोस्तों, थोड़ा सा मैं लिंक शेयर कर दूं लोगों को। हाँ एक सेकंड, ये जो पीछे की बैकग्राउंड आवाज आ रही है इसको जरा मैं बंद करूँ। हाँ चलो अब वो कम आवाज करेगा। अबे, मम्मी का। बस अभी स्टार्ट करने वाले गेम अपना। चलो भेज दे, जिन लोगों को भेजना था। हम स्ट्रीम पे चैट देखते हैं। किसी ने चैट नहीं की, ये भी सही है गुरु। हाँ
तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले काफी टाइम बाद। और अभी तो वैलोरेंट की मैं कुछ समय के लिए लाइव स्ट्रीम रोक के हुआ हूँ। वैलोरेंट की मैं लाइव स्ट्रीम कुछ समय के लिए नहीं करने वाला। अ, अभी मैं लाइव स्ट्रीम एक अलग गेम की करने वाला, क्योंकि मेरे पास काफी गेम रखे पड़े लाइव स्ट्रीम करने के लिए। आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग खेलेंगे सेबल। अभी स्टार्ट करें सेबल को। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हॉस्टल में होते होते यही सब होता रहता है। अरे एक इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गया। चश्मा पहनना। अरे चश्मा पहनना तो इम्पोर्टेंट है। हाँ ये हीरो हीरा लाल। चश्मा थोड़ा गंदा हो रहा है, नहीं चलो चल जाएगा अभी तो। चलो न्यू गेम खेलते हैं। एम्प्टी स्पेस। वुड यू लाइक टू न्यू स्टार्ट अ न्यू गेम? बिल्कुल। ये थोड़ा से पीछे के कपड़ों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। पानी की बाटली में पानी, हाँ चलो है, चल जाएंगे। यस, ओपन वर्ल्ड गेम ऑनलाइन खेलने में, ऑनलाइन क्या सॉरी, लाइव स्ट्रीम पे खेलने में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अपने जो चॉइस होते हैं और जो स्टेप्स होते हैं वो इसी में ज़्यादा सही से दिखते हैं। बाकी अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ, वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत कट्स लगेंगे और फिर क्या दिमाग ऐसे ही खराब होएगा बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे ये कट करना है, एडिट करने में दिमाग खराब हो जाता है। हाँ चलो ठीक सेट वर्क्स। थोड़ा सा अगर मैं बीच में ठीक ठाक दूँ तो फिर टेंशन मत लेना, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। अरे वाह, थोड़ा सा कार्टूनिस्ट सा वो है, या कहते हैं ग्राफिक या फिर एनिमेशन थोड़ा सा। अच्छा हाँ, एक बात बताना तो भूल गया इस गेम के बारे में। गेम मैंने तब लिया था जब ये एकदम स्टार्टिंग में फ्री में आया था, तब मैंने ये गेम लिया था। चलो मैं अपने वर्ड ले रहा हूँ, कार्टूनिस्ट नहीं है, अच्छे खासे हैं भाई। धूप देख रहे हो क्या पड़ रही है? धूप और लेकिन लाइट एंड शेडो का क्या कॉम्बिनेशन है, मस्त है। अब बोले जा रहा हूँ, वाह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं बोले जा रहा हूँ, अब पीछे इधर चल रहा है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। WASD मूव हमें बता रहे हैं ये चीज। अरे भाग भी सकते हैं, अरे मेरे को ये नहीं पता था, स्टेमिना कम है। अच्छा गेट इससे खुल जाएगा। चढ़ गया, मास्क के ऊपर चढ़ गए, ये भी सही है। ठीक है, क्राउड से ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम करनी होगी, सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। डिस्प्ले, फील्ड ऑफ व्यू, कंट्रोल, कैमरा सेंसिटिविटी 50% कर देना। चलो ज्यादा कम हो गई यार। डिस्प्ले कंट्रोल में इतनी ठीक होगी मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से इतनी ठीक है।
Go towards the wall to be inclined. अरे क्लाइंबिंग तो हमने स्टार्टिंग में सीख ली. देखो इसमें इसकी कोई हेल्थ हेल्थ चीज है उनकी क्या? ये एक सेकंड. चल नीचे आ गई. अबे अरे तो माउस पैड छोटा टेबल पे माउस पैड रख के दिमाग खराब हो जाता है कि छोटा पड़ जाता है. ये एक मिनट. अब मैं अगर इस पे चढ़ना चाहूँ तो हाँ चढ़ सकता है. लोग वैसे बाइक्स पे चढ़ सकते हैं. नीचे क्या है? कछु नहीं है यहाँ पे. सी से क्राउच. अरे वाह ऐसे कूदना ही पड़ेगा हमें. पूरा पूरा डेजर्ट टाइप से है रेगिस्तान. एक को भाग जा तू भी भाग जा. चल उड़ गया. नीचे कुछ है क्या? अब ओपन वर्ल्ड गेम एक तरीके से कि जैसे जैसे प्लेनेट ऑफ लाना था बल्कि मैंने बहुत पहले ये लिया था जब ये एकदम फ्री पड़ रहा हुआ था. मेरे को पता नहीं है इसमें क्या होता है. मैं भूल गया पूरा. चलो चलते हैं. हाँ चलो ठीक है सिस्टम तो पता है. चलो पहुंच गए. एबेक्स कैंप. चलो यहीं ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि मुझे वहाँ पे भी कुछ दिख रहा है. वो देखो तो वहाँ पे डैम सा बना पड़ा है पर कुछ तो है. चलो देखते क्या करेंगे. चलो आ गए ऊपर. अरे मूवी चल गई है. अच्छा यहाँ पे क्या क्या है? I can feel Jadi smiling up behind her mask. Just as I know she can feel the teeth wearing little grimace behind mine. I'm nervous and she softly, sweetly, and mused. In her eyes, I probably have very little to worry about. Began Peter Jadi. You know you have nothing to worry about, don't you, Sable? हमारा नाम सेबल है. अच्छा अपना चॉइस भी दे सकते हैं. अरे वाह ये नहीं पता था मेरे को. अरे चॉइस गेम है. I know. Tell Jolly that I know, but that it is hasn't quite sunken in yet. He chuckles. I promise you, sir, you are fine. But I do know how you are. You are going to be nervous until you have started, and then you will act like you have been doing it for your whole life. Remember the first time you rode a bike? You wouldn't even let me put you on the seat. You were so afraid. Your hands were like little claw gripping into mine. I feel the memory in my fingers. But then I promised you it was going to be alright. I told you how much I have loved riding my bike as a young woman and how wonderful the wind felt through fabric. Suddenly, there you were. You sat down, you leaned forward and put those little grasping claw on the handle and you were off. And I remember thinking, just watching you tear over the sand. Look at her. She can do whatever she wants. Jadi reaches out and places her hand on the edge of my mask. And you can stable. I take a breath. I don't know where to start. I change my mind. I'm staying. I don't know where to start.
Yeah, the story warmed me, but I feel too overwhelmed to let it settle. I let I tell her that with a sigh that I don't know where to begin. She chuckles. Well, I can help with that. हाँ बिल्कुल. You need to talk to Hilal and Driss. Driss would already have made the arrangement for your pipe, and Hilal will say something. Well, let's say as useful as it is fun. I think I might suspect that Jadi is saying, but I stay quiet. After that, I suppose we'll see you off. What if I choose the wrong path? बिल्कुल हम जैसे ओवरथिंकर हमारा यही आंसर रहेगा. आज ask Jadi what will become if I choose the wrong path. There is no wrong path, Sable, or right ones. I'll be glad if you choose to stay with the Ibeksi, but truth be told, I'll be glad no matter what, as long as you are happy. Whatever you decide, you do so with my blessing. So don't try using me as an excuse to come home early. Eh? She knows me. Now speak with Hilal. I'll be there. See you. And she'll be there as well. I've told him to arrange your bike with Shizo, but you know how he is. I have something to give you, a compass to help you in your journey. It's the same one I used on my gliding. An artifact, you might say. I take the device in my palm. It fits naturally there, perfectly weight and drafted. Each component sliced together with incredible satisfying precision. Thank you. You say. I need to complete that. E. As I approach Hilal, they give me an enthusiastic wave instrument. Wow. I have always appreciated Hilal's words and vigor, and on a day like this, I am ready to match it with a touch of nerves or for balance. Sable, take this lighting stone. Hilal handed me a small round stone as it nestled into my palm. I felt a warmth not borrowed from Hilal's hand, but emanating from within. I run my thumb over it and find it softly electric, like static on cloth. What is this? I try to sound less confused than I am, but ask Hilal, what is it? Oh, Sable, you can't live without it. What I've just given you is a gliding stone. What do you feel? I tell Hilal what I feel. Electricity. Then you are doing it right. What you feel is that stone is openness. I took the stone. It seemed quite closed. Gliding stone are vessel for a perpetual. They suck up its power like the sponge and hold it in there for you love to channel. Right now it's empty or dormant and waiting for you to fill it up. I ask how can I do it? Take this to the temple ruin at the edge of the canyon. You will be able to activate it there. And Bob a smile. I appreciate their good mood at a time like this. Come back to me once that's done. I want to hear all about it. I'm about to leave, Hilal. Stop me. As I'm about to leave. Oh, you have gotten your bike yet, have you? It's a bit uh, to of a trek to the temple, so go see the Driss. He was meant to see get that ready for you. Yes, I am Jagi's word now, and tell Hilal I'll go and see Driss. Whispering stone activate lighting. ठीक है ठीक है. इससे पहले मैं जरा यहाँ घूमना चाहूँगा. As she looked out at the landscape with his shoulders cycling, I wonder what is she thinking. Jackie was incredible. I don't know how she's done. That Alera over there. Alera? I follow her gaze upon a next distance, which I now understand is her daughter, Alaria. So,
वी कैन रीड, स्टॉप रीडिंग लाउडली। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मेरे को भी थोड़ा सा करना तो होएगा। अब मैं खाली शांति में बैठा रहूंगा तो फिर स्ट्रीम खाली खाली से नहीं लगेगी। डू यू वांट मी टू गेट हर बैक, डस शी नीड हेल्प, टेक्स हर हैंड, नो शी इज फाइन, और एंड आई गेट हर, आई एम जस्ट सी struts. Parenting. Okay, parenting. Nice. I suppose I'll know more about that when I'm older. बिल्कुल। पेरेंटिंग हमें भी नहीं सुनने आने वाली दुनिया की। चलो, यहाँ टावर में क्या है? अरे चलो, अरे बाप रे, टावर कितना है? यहाँ कौन है ये? Caesar looks busy. I shall leave her a bit. चलो बिजी छोड़ो। अगर मैं यहाँ से कूदूं मरूंगा। ट्राई करके देखा, बच गए। ये हमारी अम्मा ही थी, है ना? शायद, हाँ हाँ, ये अम्मा ही थी। हाँ चलो, मेरे को उसके पास जाना है। अरे नहीं, मेरा स्टैमिना बहुत कम है। ये से पुट डाउन। चलो, इधर था। अरे विस्परिंग स्टोन नहीं, मेरे को उस पे जाना है। सेरेमनी कंप्लीट करनी है पहले। मैं साला, मैं तो वहां पे कैसे जाने लगा? ये बंदा वो रहा। अरे यहाँ पे रास्ते में, चलो इधर से घूमते हैं। मेरी बाइक। Though I told myself not to be too eager, it's all I can do not to race up to the dress. Dress is the camp manager. He is difficult to get hold of lately, but I now strongly suspect that he's been working on my bike in secret. Perhaps it's extra beautiful or has a custom feature. What will the name? What will its name be? I wonder. How fast will it go? Will my legs feel sore, or I'll get used to it? Dress will just turn with a bit of a start. Sable, hello. Hello, how are you today? I asked Rex how he is. एक सेकंड। हाँ, आई एम वेल। मेरे को बहुत, भूल मत जाना जब कोई नहीं था तब मैं थी। अरे बिल्कुल, अरे तुम्हें कैसे भूल जाए तुम। स्टीव, वैसे तो हम ही दो लोग हैं, क्या बोल ही दे रहा। तुम ही सबसे पहले थी और कोई नहीं था, टेंशन मना लो। आई लेट इट हैंग देयर इन अ मोमेंट, और रहने के लिए थैंक यू। कल फेमस हो जाना तो सबसे पहले मेरा नाम ले लेना। बिल्कुल ले लूंगा भाई, टेंशन ना ले। तुम्हें भूलेंगे नहीं गलती से भी। दो ही लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, एक तो मैं खोल के बैठा हूँ, एक तो मोह, बस। But I can't do it. I am too near and the birds spill out. I asked Chris if he might sort of possibly maybe have a bike for me. Your bike? He yells. It's like an idea he just had. Your bike? Yes, of course, right. Yes, your bike. That I was meant to. That I prepared for you because today is your. Did you forget? Did you forget? ये भी सही है। In abstract horror, I gently ask if he has more forgotten. What? I never. I would never. It's obviously I have your bike. By which I mean I arranged it for you in a, well, it's a sort of tutorial for you. Tutorial? Yes, exactly, a learning experience. You see, Sable, before one can own their own bike, they must prove that they can ride a bike by taking a test ride on a different bike. I think about it and find I never heard of that part of riding, but there seem to be a sort of.
So instead of worrying about your bike, I like to try this bike as a test. Dress gesture to the sand cutter at his side. It's quite old and a bit heavy. A tester if ever I have seen one. चलो बाइक का नाम पूछते हैं. There seems scandalized. That's a bit personal, don't you think? Just sand cutter will do for now. Youngster these days always asking questions. Ha. Now ride the bike through the ring and back. And here's some advice for you, my young glider. Don't fall off. ठीक है. Don't lose your bike. मुझे गेम समझ नहीं आ रहा बट आई एम स्टिल वाचिंग यू ऑलवेज लुकिंग गुड बाय द वे. अरे थैंक यू गेम. ओपन वर्ल्ड गेम है, स्टोरी टाइप गेम मेरे को लग रहा है. मेरे को भी ज्यादा गेम के बारे में नॉलेज नहीं है. मैंने बहुत पहले जब ये फ्री में पढ़ा था तब मैंने उठा लिया था. अब देखते कैसे चलता है ये. चलो सेंड दे. डब्ल्यू से एक्सेलरेट, एस से स्टार्ट, ए डी से, ई से गेट ऑफ. चलो देखते हैं. आई वुड स्पीक टू द. चलो वापस चलते हैं. नाम ले लेना मेरा प्लीज सर. साउट आउट. अरे अरे तुम्हारे चक्कर में इधर चढ़ गए कहीं. अभी ले रहे रुको. चलो उतरते हैं. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग पर मुझे मजा आ रहा है. नाम ले लेना. अरे स्वाति द्विवेदी 18. सर प्लीज साउट आउट दे दो. दे दिया स्वाति द्विवेदी 18. क्या खेलेगा रे तू जब गेम की नॉलेज नहीं है. मैं भाई मैं जा रही. बाय. चलो ठीक. बाय बाय. मैं नहीं. जाओ अपना बर्तन धोने वाला काम. सॉरी सॉरी. चलो ठीक है. बाय बाय. बिल्कुल. स्ट्रीम पे रुकने के लिए इतना थैंक यू. चैट करने के लिए भी थैंक यू बहुत ज्यादा. I returned to Darius, who somehow managed to seem caught off guard despite knowing I was coming. Sable, congrats. How was your first clean ride? Right? Any strange rattling, unexpected hissing, small fires? What do you mean fires? Surely you noticed if you were even a little bit. Was that a possibility? Well, obviously it didn't happen, so I think it's fine. We are fine. Is this bike dangerous? Well, he didn't finish. हाँ BMW चलाने. बिल्कुल बिल्कुल. Have you already been with Hilal? Oh right. I nearly forgot about Hilal thing. अरे हिलाल से तो मिल चुका. Tomorrow your little run. So you. Quest complete. अरे डेरिस से तो मिल चुके हैं. यही बाइक है अपन. चलो अब मिशन चेंज. ये कंप्लीट हो गया. एक मिनट. Whispering Stone. I spoke with the other. He said Hilal Terrace. एक फिर से. चलो उसके पास चलें. तो ऊपर का रास्ता कहाँ से है?
नहीं चल सकते यहाँ दीवार पे, अरे यार स्टेमिना बहुत कम है। अबे यार इसके सीन कैसे। चलो चलो अब यहाँ से पहले तो बाइक उठाओ, बाइक उठा के वहां पे जाना है। क्यों? चलो स्ट्रीम तो फर्स्ट क्लास चल रही है अभी तक तो। अच्छा ये एक मिनट यही टाइम पे था। चलो और ऊपर चलते रहो और ऊपर मंदिर पहुंचना है। चप्पल उतारनी है, चप्पल उतारने का ऑप्शन ही नहीं है साला, पता नहीं क्या ये बहन चुप क्या है। बाप रे तो वहां पे भी कोई हॉट एयर बलून उड़ रहा है, वाह मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया पहले से। चलो ऊपर चल रहे हैं। अरे बाप रे कब टूट गया। वहां से मैं गिरा हूँ भाई साहब। चलो अंदर चलना है, स्प्रे स्टोन एक्टिवेट करना है यहाँ अंदर से। चलो अरे चलो पहुंच गए थे तो। The stone thrummed like a beat of heart as I approached the altar. चलो एक्सिलरेटिंग और मे बी फील राइट एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड मतलब क्या होता है? एम आई अफ्रेड? एम आई अफ्रेड? यस एंड नो। I'm ready for Rohana to know me. I'm ready to know myself. Yes, I feel her curiosity in this sacred place. अरे बहन तो क्या मास्क है इसका, डरावना सा। I know I am in her sight. Stone निकालो। ओ अरे उड़ गया।
पावर। अरे उड़ गए हवा में। अरे सच में उड़ गए, मेरे को लगा टावर ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन उड़ गए हम लोग हवा में। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए। क्या स्ट्रीम दिक्कत कर रही है? अच्छा तो सही चल रही है। So he all the creating value। ठीक है चलो चल रहे हैं। अरे अरे पावर आ गई मेरे पास। अरे क्या गेम खेल रहा हूँ, स्क्रीन को क्या होगा, क्या बोल रहे हो? चलो पहुंच गए। 5 पाऊंगा। 5 गया। अरे यार नीचे आ गए। रुको। चलो चलो देखते हैं चढ़ पाते या नहीं। नहीं चढ़ पाएंगे। इस तक तो पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ पहुंच गए। चलो पहुंच जाएंगे आराम से। अरे वाह, पहुंच गए। Bro, no, he's not. He's not. No, he's one what? चलो इससे रोशनी में मस्त दिख रहा है गेम में भी। शैडो बल्कि शैडो और लाइट का वो। और मच्छर है इनसे तो हो गए। चलो मच्छर की ऐसी की तैसी। बिग कैंप आ गए हम कैंप में वापस।
When I return to Hilal, it's clearly that they know what I have just experienced. They accelerate on my behalf in a way that makes me miss them before I leave them. Isn't this incredible how it feels? Strange. I tell Hilal that something bit disorienting about it and that I haven't quite understand how I best use it yet. Well, don't worry about that. There is plenty of time before long. You are going to be floating off cliff sides with impunity. Is that good? Trust me, you're going to love it. Hilal's mood doesn't darken, but the sigh they just let out holds a bit of sorrow. You are very lucky, you know. I miss it so much, that feeling, just floating on the breeze. But I suppose the best that it fades with age. Or else I might never have come back from my gliding. I'm I just be out there having myself into charm. I'll have myself into charms for you. Is that really what you would do? I wish I could we could do all. क्या चीज केटल उधर ऊपर अबे स्ट्रीम पे हूँ मैं इधर हाँ सॉरी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आ गया एक स्ट्रीम बकलोल देखा? आ गया ये बहुत तगड़ी स्ट्रीमिंग करता है। आई लव दिस का स्ट्रीमिंग। कभी कभी बच्चों की भी करता है। हाँ बहुत गाली दे सकते हैं ना? हाँ हाँ दे दो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं दे दो तो है गाइस, तो हम लोग गाली भी दे सकते हैं। I'll have myself into charms for you. I don't गाइस, realize मेरा भी throw चैनल सब्सक्राइब myself करिएगा। into 1,000 मैं भी charms. कहता हूँ सीओडी। There we are. And they giggles. That's what I like to hear. I know people manage to keep it up, but I don't know what I've got the time to practice as much as they do. Take a real serious focus. La la. Even if they even if there is a there's a bit of regret in it. And I certainly haven't got that. Still, I suppose the gliding wouldn't mean much if it were all gain and no loss. I think about that, but beside that, there's a on my mind to consider it much further. I'm saying goodbye to my clan, my family, my home, my childhood. To lose the perpetual is a sacrifice for other time. You're going to love it out there, Silver, even when you don't. My advice, try to have fun. There's a lot to be said about ritual and independence and all of that out there. But the world is a easier place if you put joy first. ये बात इसने सही कही जो एडवाइस दी है इसने सही बहुत सही एडवाइस दी है ट्राई टू हैव फन मच्छर कैसे तस्वीर है बाहर निकले हो इंडिपेंडेंस मिले लेकिन सब कुछ आसान रहेगा अगर तुम मजे को जॉय को फर्स्ट रखोगे तो फिर जिंदगी आसान चलेगी I thank Hilal for their advice and for their help and tell them I miss them. It will be over before you know it. हाँ ये बात भी सही है मजे के दिन कम होते हैं सजा के दिन के मुकाबले A warning and a reassurance all in one. I say goodbye to Hilal. Before I go to Hilal, before I go, Hilal just toward the tower. It seems Zero wishes to see me before I leave the clan. चलो अब उस टावर वाले के पास चलो स्टेमिना बहुत कम है स्टेमिना इसका कैसे इंक्रीज होएगा अरे अटक गया है ये किधर गया अच्छा इधर है मैं भूल गया चलो Caesar is an outclimber of the Abyxy.
but I've known her for nearly as long as I can recall, and think of her more as a kind of distant relation than a sort of an outsider. ये हर दिखने में तो हिम लग रहा है. चलो. Machinists I'm told are given their post and by their training and therefore must go to where they are needed. But since Shizuo he has been among us for so long that it's easy to forget it's an assistant first and foremost. As far as any of us are concerned, she is one of us. बिल्कुल. I think there is a perception among the other clan that the Abexi are quite insular, or that our designation of Abexi versus outclanner suggests that nervous out-othering of those who are unlike us. But in practice, such things are more the result of nomadic nature. We see to we seek to know who will travel with us and who we must behind, but all are welcome to join. And I am always pleased that Shinzo did. Sable, how do we do clan child? I can only think of one thing. Excited for my bike. Excited for my bike. Shinzo has a 30 quality to her voice and a trouble to her neck when she laughs. She's quite a serious person most days, and I'm always torn between pride and alarm when I manage to make her chuckle. Yes, Jadi told me how excited you were. Shinzo sniffs. She also told me Dennis would be coming along to get your bike together, but I think he may have. I knew it. What? I hadn't meant to say that out loud, so I tell her I was just clearing my throat. I don't begrudge his forgetfulness, but I tasked so with so many odd and I might have just scattered and aside. And besides, this will be good for you. I want you to scavenge the hoverbike parts yourself. I'm going to make my own hoverbike. I asked Shinzo if I'm actually to make my own bike. No, you are not going to make your hoverbike. You are going to build your own hoverbike. Build. Wow. What's the difference? To make suggest you are creating something, but your bike already exists. They simply haven't taken from form yet. Here, take this. Please hand me something. The navigator. This is a navigator. You can use it to mark waypoint on your compass. It should be useful finding your old parts. चलो ठीक है. I asked him where I might start looking. Our bike are reborn in the ruined ship in fragments spread apart. A good start would be the ship down there. This it near the camp. Okay, we'll find that great rock near the other side of the canyon, and the other behind the old dam in the hill. हाँ जैसा मैंने सोचा ये डैम ही है. Use your navigator to mark that down if you need. You will need to gather a control panel, a power supply, and a calibrator. It's quite a lot. Most glider make their own bike. I say Rizzo if most glider make their own bike. Only the lucky ones. I tell Rizzo I'll see her soon and head out to search of the component. Together we'll create something new out of the old. And say navigator, ठीक है. Use navigator. Press N to use navigator to mark the interesting. Okay. अच्छा ठीक है. Move cursor. Okay. Place marker. ठीक है.
फाइंड द कंट्रोल पैनल, पावर सप्लाई एंड एटॉमिक कैलिब्रेटर। चलो ठीक। अरे यहाँ से कूदो यार, दिमाग खराब। हाँ, वो शिप के पास कह रहे थे। चलो तो अपनी बाइक उठाओ। यहाँ से चलो चलते हैं। चलो बाइक पे चढ़ गए। अरे बाइक कह रहा हूँ, शिप पे चढ़ गए। There's nothing. There is nothing of you to be found in the ship, but notice a blinking flash on the dashboard of the cockpit. Push the button. The voice breaker from the machinery in front of me sounded like a recording of barely audible. Count record button, you absolutely idiot. Sorry, concentrate. I don't think I will remind you how much you are grateful for. It's a problem these days. Alright, let's see what that old mechanist told us. Holds up. If not there, I hear the overmanagement. Oh, when I push the orange thing, pull that lever hard. The sound like when before there's nothing sound. Oh, not that hard. It tone it out. It took a and the door opened up gradually increasing pitch. And then the sound of something cheering. It worked, we are flying. More cheering. Is that the sound of something dancing? Okay, okay, let's focus. This thing is moving fast. We need to slow it down a bit. How do we do that, Ramin? Let's check the minute's notes. Along for the rumbling static sound that started playing, the ship took off in the Ramin, that lever, Toma. The one juice you ripped out. We're going too far, we need to crash. We need to try to recording cut off there. अच्छा, मेरे को वो चाहिए बस। अरे, are you looking for a calibrator? Oh yes, चलो। I'm immediately on guard. I am immediately on guard. Sigma has always been a mischief maker and taken tremendous pleasure in tormenting me. In theory, I'm older, more experienced, and should be more than able to withstand it. In practice, in practice, ठीक है ठीक है, in practice, not in वो practical. You won't find it here. I've hidden it. You never find it. Never, never. She never fails to get to me. Give it back, Saima. I ordered Saima to give it away. I'm of gliding age and she is a child. No, I don't think I will. She will ask of my irritation, but I'm not going to give her the satisfaction. I cross my arms and start to touch. I'll give you the collaborator. I put my head proud of myself for standing tall before someone. I'll give you some details. That's a fair trade, isn't it? Something you want for something I want. Try to decide if the move mature to push her over and steal the carburetor or to accuse her. But then I simply stifle a sigh and shake her hand. Perhaps some adult in the camp know where I can find some. चलो बाइक चलाओ। ठोक दो इसको। नहीं ठोक, अरे क्या बाइक दी है।
अब चढ़ पा रहे हो। कैच बीटल, you know where can beetle. There's a nest of beetle that is east of here. You can just walk up there to catch it though. There's some seed growing in the rock around the nest. Drop a seed on the floor and the beetle will start eating it. You can sneak up and grab. For the selection of lyrical medicure you can pass by. There's a gate verse. They say much about your folk buried under sand. ये कुछ मैप वैप नहीं है ना। मैं बाइक छोड़ के भाग रहा हूँ। तो मेरे पास सीड्स भी नहीं है, मैं बिना सीड के कैसे पकड़ूंगा। नब्बे बजे इधर आ गया। मैं कुछ फूड ढूंढना पड़ेगा उनका। मेरे को उस फार्मर के पास जाके बात करनी पड़ेगी जो वो वहाँ पे काम कर रहा था। और एक तो मेरे को बाइक अपने साथ हर वक्त घुमा के लेके जानी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे वो फार्मर था। ये रहा ये बंदा। असिस्टेंट है, लेकिन मैं बात ही नहीं कर सकता। इसके लिए तो कुछ नहीं है। सीड ग्रोइंग ऑन द रॉक ओवर देयर। ड्रॉप अ सीड ऑन द फ्लोर एंड द पोटैटो। अच्छा चलो ठीक है। मैंने बाइक अपनी पार्क की थी यहाँ कहीं। ये रही बाइक मेरी। चढ़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ, चढ़ पाऊंगा क्या। नहीं, बहुत सीधी चढ़ाई है और बहुत ऊंची है। इस वाले पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ।
चलो फिर पहुंच गया। अब यहाँ से कहीं बाहर। अरे एक कॉल आ रहा है। कुछ नहीं, मेरे वैलोरेंट वाले दोस्त थे, कह रहे थे वैलोरेंट खेलने के लिए बुला रहे थे मेरे को। हाँ, तो अभी मेरे को, अरे इस पे चढ़ नहीं सकते हैं। अरे हटाओ यार जबरदस्ती से। तो एक मिनट, मुझे जाना इधर ही है। हाँ चलो ऐसे चढ़ गए। अरे ये रहे डिटेल्स। भागते। मैं ऐसे पकड़ता रहूंगा तो पकड़ नहीं रहा। मेरे पास सीड्स नहीं है, सीड। ठीक है, इसको तो सीड मिलेंगी है। एक पकड़ लिया चलो। अरे इधर नहीं फेंकना था। घूम जा। नहीं घूमा। पत्थर के पीछे है यार ये। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया। चलो अब यहाँ से निकलना है। हाँ ये रहा रास्ता।
चल। अरे इसकी ऐसी कैसी। अरे इधर नीचे कहीं है। एटॉमिक सेलिब्रेटर मिल गया। What have I done? You're leaving, and you will never come back. Comfort her, चलो। She blows her nose and wipes her hand off the table. अरे Yara never came back after the last wedding. Aren't you sad? You were her friend. That's their choice. I'm putting a little extra weight in my voice, which I hope sounds like a wisdom of age. You wouldn't leave forever, right? Well, I start to see but Sema cut me off with a wail. Please don't go. I tell Sema not to worry that I will come back sooner than she knew, and I'm sure she pout behind her mask. And I added that if I'm not back sooner than she knows, then she will be ready for her gliding by then, and she can come bother me herself. Promise? I say yes. Good, then I suppose I'll come and see you off. I thank her and say goodbye for now. फाइन ठीक है। तो अपना स्कूटर ढूंढना है। ठीक है। ठीक है। अपना अब स्कूटर ढूंढना है। ये रहा स्कूटर मेरा। उधर डैम पे वो तो उधर था। डैम उधर था। मैंने मछुआरों को जुगाड़ करना पड़ेगा हॉस्टल में यार, बहुत दिमाग खराब कर रहा है। चलो डैम खुल गया।
कोई कुछ लेने जा रहा क्या? अच्छा। अरे यार, मेरे को चढ़ के ही जाना पड़ेगा। चलो मैं चल के चले जाऊंगा, ग्लाइड करके जाना पड़ेगा मेरे को। चले गए। चलो खोल दिया ये भी। एटॉमिक कंट्रोल पैनल मिल गया। अब पावर सप्लाई ढूंढना है मेरे को बस। ये भी स्ट्रीम करने जा रहा हूँ। मैं वैलोरेंट की स्ट्रीम को समय के लिए नहीं करने वाला हूँ अभी। जो सिर्फ वैलोरेंट देखने वाले हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, मेरे तो कोई है भी नहीं। लेकिन तब भी मैं अभी वैलोरेंट की स्ट्रीम नहीं करने वाला हूँ कुछ समय के लिए। मैं यहाँ से ऊपर चढ़ पाऊंगा, देखते हैं। मुश्किल लग रहा है। अरे चलो बीच में सेक्शन है। तो मुझे मेरी बाइक इधर ही। मैं लास्ट वाला पार्ट कैनियन के पास लिखा हुआ था। मैं बाइक तोड़ ना दूँ। नीचे लेने के लिए जा रहा कुछ, एक टेढ़ा मेढ़ा और अमूल कूल। पूछते हैं लास्ट वाला पार्ट कहाँ पर गया, मैं उसकी जगह लोकेशन भूल गया यार। इधर तो नहीं था शायद। हाँ एटॉमिक पावर सप्लाई उधर है, ठीक है। उधर साइड में कहीं, ठीक है। चलो मेरी बाइक इधर थी। ठीक है। इधर साइड में हाँ।
चल पाएगी बाइक? नहीं चल पाएगी, छोड़ो। 5 ले लो। चलो। अरे यार, 5 गया। चलो और ऊपर। यहाँ से कहाँ? अच्छा, इधर रास्ता मैं दिखाई नहीं थी। चलो। चलो ऊपर। हाँ चलो, सीढ़ियाँ हैं यहाँ से तो। चलो ग्रीन। उड़ लिए। ले पास उसी जो उसी जगह पर चलते हैं। मैं बाइक पूरी ऊपर तक ही ले जाऊंगा, तो नहीं ले जा सकता। चलो चल रहे हैं। चलो सीधो को पास देते हैं। Well done, Sable. Yes, that's everything we need. Are you ready to assemble the bike on your own? Preparation to any to do first. अच्छा, कुछ करना ही था, बस ऐसे ही मैंने मजे मजे में कर दिए।
आई एम रेडी। चलो बाइक बनाए। बनाना भी है। Please relax in the workshop station that needs particular visit. Ordinary purpose, certain calm beauty that one only truly appreciates when Caesar is his element. I wonder if it's the way for all mechanists. What do you understand, Sable? Is that the component you acquired, they fit together not by chance, but by not by effort, but by nature. They belong here. They have always belonged here. All we are doing is assembling her from what she has already been. I nod and feel a soft buzzing in my ear. Among my clan, we believe that machines have names held for ages like deep secrets, unheard by those unequipped to listen. We will find this one's name together. Assemble the machine. Gliding wings. Gliding boost. Bike booster. Bike front. ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चीज और लक्ष्य का बच्चा अरे ठीक है वही चीज है. Speak to Caesar. Listen. Caesar tilted her head a moment, listen closer to it. Simon. All at once I know the house bike's name. Simon. I say it to whisper to Lexi. Simon. Simon. Well done, Sable. I asked Caesar what sort of name it is and I speak a very particular clan or culture. If it does, then I do not know it. Perhaps you will find out on your journey. She was emotionally to herself. Or perhaps you won't, but I hardly think it matters. You are bonded all the same. I tell Simon that I am eager to know her better, and Cizo looks quite proudly at the both of us. We are ready then, for the gliding. May all the gods turn their face from you, Sable. An odd blessing. Perhaps Caesar is prone to such things, and I can read in her tone that it was meant quite sweetly. You must learn to listen to Simon. You care for her. Seek out my fellow mechanist on your travel, Sable. They will teach you the art of machine worshipping, whispering. And here, take this. With the machinery badge, you might plenty of my ilk on your gliding. Show them your worth and they will give you more badges. I thank Caesar twice for good success and give grace. Abba, I'm ready. चलो जादी के पास चलना है. Sable, the cartographer landed his balloon while you were away. You should speak to him, see if you can't get a map. I know to begin to go out, but Jadi just me back and put something in my hand. Here's some money to get you going on your journey. Use it most wisely, and then a little unwisely when the moon strikes.
It's good to know the value of money, but you never want to be ruled by it. Yes, I think Jadi intuitively and head on my own. चलो ये है क्या कार्टोग्राफर? नहीं ये नहीं। अरे उसका बलून वहां लैंड किया है। तो ये तो मैं ग्लाइड करके कैसे पहुंच जाऊंगा यहाँ से? चलो पहुंचे। आई अप्रोच द कार्टोग्राफर। ठीक है। अबे हाँ चलो। Greeting child. I saw you looking eagerly to my great balloon. Quite a piece of work, isn't it? She really is. I know enthusiastically impressive vessel. However, nervous I get imagining bringing up it here alone. I wonder if anyone ever flown it off it once. Best not ask right now. Well, good to meet you. And it's opportunity myself. I'm Jordan. Jordan. I tell him I'm Sable. Suppose if you come all this way to see me, it's probably map you're after. Eh, Sable? I would love a map. I tell the cartographer I love a map. Oh, of course you would. It's me 50 cuts. Chalo, perfect. Let's trade in. Confirm. Okay. I thank Jordan for the your map. It's all vast possibility. Something make more real. Good luck on your gliding paper. I still remember mine. I see. I asked how it was. Thought I knew since I was a boy that cartography was for me. But I spent a little time, extra time out there just to enjoy the world. Speaking of, keep an eye on the sky. Plenty of my colleagues out there, they all have more map to sell you from Hakoa to the Sodic Waste. I thank Jordan for the trip and say goodbye. Farewell, child. You unlock a piece of map. You can navigate map screen in the pause menu. Once you have visited a place, you can fast travel to that location using the map screen. Use your hoverboard. You will also travel with you. Hover bike. Okay. Map tool. अच्छा मैप है काफी बड़ा अच्छा खासा। कितना छोटा सा मैप है। चलो ठीक है। The balloon was more fun than the person in it. चलो इधर चल रहे हैं। I had to do the with not light man and make it a weight on my trapper feel heavier. What a strange day. Sable, is a batch you got there?
I tell Charlie that Caesar gave me the badge, and you must have agreed. Well done. I gave a bow of thanks. Well, Sable, if you keep this up, you will head for the mask caster in no time. I tried to think about the mask caster, but it seemed impossible far away. Imagine choosing what I want to be. Imagine choosing what I want to be forever. I know what you are thinking, but don't worry about it. You have plenty of badges when you are out there, and once you got three alike, you can trade it for that mask. Hmm. But don't feel like your first mask will be your final choice. The gliding is about freedom and exploration. I suggest you claim as many as masks you wish. Only at your final ceremony you will be asked to choose one. How will I choose? You will have to feel it out, but when you know, you will know. Now, the turn of her now put the butterflies back in my stomach. With all this done, there's only one thing left. It's time then, isn't it? Time to walk through the face door at the Temple of Rohana. And there you assemble your gliding mask and go. This thing I wish to convey to Jadi here. Depth of love and gratitude and fear and worry and hope. And through and though I find myself unable to speak any of the words, it's now no she understands. Before you leave, child, I made you these. These are dyed with the traditional ibis maroon, and I hope provide you great comfort out in the desert. When you leave today, you will no longer be Sable, clan child of the Lexi. You will be Saber, and the rest will come. But no matter what you are, no matter where your journey takes you, I will always know you. I'll always love you, and I will see you again. I don't know where my journey will end, but I know where it must begin, and I'm ready. I shall head to a temple to begin my gliding. टेम्पल से मैंने पूरी चढ़ा दी बाइक। अबे बैठो यार। अरे खुल गया गेट पहले नहीं खुला था। चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ तो जादू मंत्र हो रहा है। ये तो भूल भुलैया है पूरी। तो कहाँ जाना है? इस प्लेटफॉर्म पे जाना है मेरे शायद।
को अब ये करना है। अगला वाला कहाँ है? अगला वाला वहाँ है। ये खराब है। चलो पहुंच गया। लग गया ये भी। एक आखिरी है ये शायद, मेरे को उधर जाना पड़ेगा। ये रहा आखिरी वाला। पहुंच गया। चलो कंप्लीट हो गई। ये है मार्क्स हमारा। चलो चलते लेके आते हैं अपना मार्क्स। आउट चलो। अब यहाँ से बाहर वहां से निकलना होगा।
अरे मेरी बाइक गायब है। कैंप पे आ गए। लॉगिंग इन पोस्ट बॉक्स। Hello, Sable. Yeah, this was echoing strangely through the machine, yet still warm. Well, Sable, this is it. By the time you hear this, we've gone. The gliding is a journey that you must begin alone. There's a certain nuance lost in transmission, and for that I'm grateful. It would be far too much to hear the cracks in her voice and not run weeping into her arm to stay forever. But I'm ready, and so I close my eyes and listen. But though you go by yourself, you're not without friends, you're not without family, not without love. These things you will always carry with you as you do mask. And know I'm not supposed to do this, but if I were you, I might go see you tree. There's a mechanic at the Burnt Oak station and among Seal's closest friend. Nutri is a good contact to have on one's gliding and a way, a fine way to get another mechanic there if you are so inclined. Just a suggestion though. And for us, I will send another message once we have returned to the river. So keep an eye on the post boxes and try not to forget us. She talk takes a long breath and forgot the thing she as easy as breathing could ever exist. The world is waiting, Sable. Good luck. अब हम अकेले हैं यहाँ पे. Leave the canyon. अ- अरे मेरा ग्लाइडर आ गया. निकल गए. अब हमारी जर्नी जर्नी शुरू होगी. Come in to me, show us the way. I'm caught between the wisdom parts of the unknown. Adored I should speak to it with between two emotions. worlds, a sight to see. It feels like everything is moving around me. Feels like भाई it क्या is मस्त गाना चल रहा है इसका. moving in time. बर्न आउट ऑफ स्टेशन. हाँ यार.
अच्छा अभी आगे और हम लोग का हुई है, लेकिन ये मैं इस पे जाना चाहूंगा दोबारा। कार्टोग्राफर फिल्म, ये कार्टोग्राफर वो सेम है या डिफरेंट है, मैं देखता हूँ। Silly, a little cow, but by how long? She responds with a sounding little smile. Hello there, ladder. Thanks for taking time to climb across here. Surveys get a little lonely sometimes, you know. I do. I tell her I do. Given how lonely it can get on the fence sometimes, I hope Seaman doesn't hear. So then, what do you need? Nearby, she chuckles to herself. Of course, you don't trust the idiot here. Oh, let's get the horizon and burn over closer as well. He never guessed what is cold. I think about it, but she goes on before I can shout my mission. This clear time of insect with a giant Hercules beetle nest nearby. You know, rumor has it they can lift up 100 times their own body weight. Can I help you, Glider? Of course. Fancy map. Cartographer page. Badge मेरे पास मैं ये लूँ या ना लूँ पैच created by cartographer. It's often 5-star journey to get them, but the view are incredible and they are always worth pushing through the local areas. चलो ठीक है ले ही लेता हूँ। ये आ नहीं रहे कॉल आउट पे।
यही है। बर्nt आउट है या बर्nt आउट तो स्टिक है। एंट्री किधर से है बे? हम्म, It is a challenge not to view escapers through quite a romantic lens. As I looked toward my riding as a child, I pictured myself as a dust-covered traveler exploring strange forbidden places and finding strange forgotten things. A treasure hunter, of old and arcane objects. And though I'm certain the grind of sifting through sand and dirt for useful tools and things left over can wear anyone down, I cannot help but yeah, about reducing myself in Sable. You find such much scrap metal out here, Sable. It's been known to happen all the time. Good, good. Attel leaned back and looked up at the ceiling thoughtfully. Good. Got a task for you then if you are up to it. I raised my voice to Dr. Gentry intimidation, but I stand up straight and casual enough to seem like I'm up for anything. I just seem to believe it enough. I did scrap paper and a lot of it, and you out there already doing basically nothing. Adil chuckles to himself. Shouldn't say that like that. Gliding rod say you have nothing to do, so you have everything to do. Wonder if anyone even spent their gliding just lying around. Might be easier. I don't know if that counts as gliding. I would die. I don't know if that counts as a. I said this much that I don't imagine that would count as gliding, but at the same time, I wonder if some people go out and use time to simply be with themselves in a safe and reflective space. Would it matter as much as what mask we choose if we found our purpose deep within? Oh no, should I be doing that? I'll clear his throat and I'm grateful to be shaken free. Anyhow, the task, let's see if you understand this one here. It's a bit complicated. I tell him I'm ready. Go out, find Sir, bring it to me. Is that all? Slightly taken aback, I ask her, is that all? What do you mean, is that all? That's scrapping. You want the job or not? I tell him I'm happy for any reason to explore and that I'll return with everything I find. I say goodbye to him. मेरा glider. पूछते उससे स्क्रैप कहाँ मिलेगा? मैं इससे बात भी नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकता। बात मैं किस नहीं कर सकता हूँ। लॉबी गेम। हेलो सेबल। 100 वर्सेस 0। हैव अ गुड डे। चलो ठीक है। ग्लाइडर वेलकम। कम व्यू माय वेयर्स।
I would like to trade with you. Tell me about this. Hey, अरे कैंप के बारे में नहीं. Listen. I'm good, thanks. चलो हटो. So especially so far, I need sleep. एक और कुछ टेस्ट मिल गया. A view from the bridge. I should go to the and find Elizabeth at the bridge of the betrayed. It's southwest of the Oak West station in the northern Badlands. North, east, east, west, south. क्या था? South, west, southwest इधर. Bridge पे. Northwest, northern Badlands. अभी बस ओपन वर्ल्ड रह गया है. Narrow take pig. चलो कुछ तो मिला. I should find any scrap metal to at least burn. नहीं ऊपर ही कहीं है ये बंदा. ये है क्या? No, मैंने look at me over. You are late. अच्छा यही है. For what? For a meeting one another. You have to be come here soon है.
I learn how to know me. I do not know you, not yet. Perplexed, I wait for to explain themselves, but they seem to be the same. Briefly, I am the same that I am. Condition that. Continue. No, no, it was a moment back. I heard it the first time months ago, and felt the shape of a very soft and voice. Sorry, I don't need to. Take you to teach you of little. The voice of machine are eternal. More instinct even after they form. I hear them as always have. And yours, I thought would revisit me sooner, but here we are. Now let us speak. Why you come here? Our need of talking to the tower. Tell me more. Where is my together? You around से छोड़ो. यहाँ पे भी ऐसे मैं बस अभी इतना ही खेलना चाहूँगा. उससे मिल गया. मैं बाकी स्क्रैप बाद में इकट्ठा करूँगा. मेरे को ये 3 में से व्यू फ्रॉम द ब्रिज. ब्रिज वेंचुरेट देखना है कि कहाँ पे है ये ब्रिज. और क्या ट्रेज स्क्रैपर. I should bring any scrap metal to clean at the burnout station. ये दो काम कर रहे हैं. हाँ. आज की स्ट्रीम बस इतने की रहेगी. हमारी आधे घंटे की स्ट्रीम हुई है, लेकिन जितनी हुई है अच्छी खासी स्ट्रीम हुई. अब आगे देखते हैं. इस गेम को मैं और कंटिन्यू करूँगा. देखूंगा, पहले तो देखूंगा ये सारा गेम कहाँ से कहाँ जाता है आगे. ओपन वर्ल्ड गेम है थोड़ा सा. मेरे को ये तो पता चल गया है. इसमें बहुत पजल टाइप होंगे, बहुत ट्रैवल करना होगा. तो ऐसा ही रहेगा ये गेम. बाकी मैं और भी गेम के डालने की कोशिश करूँगा और गेम खेलूँगा. और फिर क्या मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में या फिर अगली स्ट्रीम में. तब तक के लिए बाय बाय.